Wissen Sie, der Einzug, nach Emerald Meadows Fult, sich wie ein Sechser im Vorstadt Lotto, die Raisenfolchen, waren stets perfekt gemt, die Gauwig glanzten, und alle winkten lakielt, rendich kisten, in mein neue Wohnung, was ich nicht wusst, dies ist stuck vom Himmel hat, ein ganz besonder, und sehr ansprechvoll, walkte in ihr, Namor, Brenda Sterling, Abul Ali hinter, ihrem Rücken, die Bienen Kanegen, flüsterten, Rigorte, sie unseren kleinen, Winkel der Welt, als were ihr persönlichst, Leon bewaffnet, mit einem, Klembret unter einem, Adlerage 5, da ich Software entwickeln, bin von zu Haus, aus Outbyte was ein unstätigen, Strom von Pakten bedeutet, soltig bold ihr, Lieblingsprojekt werden, das Dreinen der Bulldozer, ist die morgendlich still, ich stand wie in meiner Einfahrt, ein Rex bei Helfzittart, in meinen Händen, das Dun Papier, Barret Swines, lot den Bezirks unterlegen, war mein gesamt, 48.000 Hektar groß Ranch verkauft werden, die Zeitung behauptet ist, ich heit die Igentumsbetrung, unterschrieben, der Bulldozerfahrer, ein junger Mann der nicht, Liter als 25 sein Kant, worked tatsächlich entschuldigend, als ich, mit wildfuchtelden Armen, offen Zuli, sofort stelt, den Motorrad, understieg von seiner, riesigen Maschine, erkret, die Sunrise Valley Development Corporation, habe sein, Firma beauftragt, das Land für, Phase 3 Ära, Luxuserweiterung zu, Roden, als ich, mit Rauer, unglücklichst im Urquit, das dies. Mein Name ist, Julian Hayes, unter ich bin Rancher, in dritter Generation in West, Main Grovator, ein Mann mit Mut, unter Entschlossenheit, kauft dieses Land, 1947, mit jedem Cent, den durch hart Arbeit, auf den Guelfelden gespart hat. Mein Vater, mit seinem, scharfen Blick für, Gelegenheiten, erweitert, under, staubig Hektar, in erstklassiges, Weidland, auf dem über 800 Black Angus Rinder, Leptin, als Arstarb, Beschwerten, sich die, Bewohner der Eigentümerliga, ständig, ober als maglich, vom Widerlichen, Missgeruch, bis zum Nervigen, der Heine Morgen, unermüdlich hatten, sie beim Landkreis petitionen Engelreit, Amin Ranch, als Belästigung zu erklären, da glücklicherweise schützen die Texanischen, Eigentumsbesitz, landwirtschaftlich Betrieb, die wurde Bebauung, strikt, dieser Schutz bedeutet Madame Bethany Thorne jedoch, offenbar nichts, Bethany Thorne, die Präsidentin, der Eigentümerliga, hat seit ihrem Amtsantritt, auf Mainland sie stand mit, ihrem Piloten Golfwagen, jenem Klembret in der Hand unter Dezember traten, Vallig aufgesetzen, Lekilner vor, Minim Tor, sie bot laterlich nedrig, Beträge für nur, ein klein Stück Land, und behauptet in Weiderlich, Sulicum Tong mein ungepflegts wie sei ein Schanflick für, ihr geschützten, Jeeds mal lent ich, Hifflich aber bestimmt ab untergrut, die sei ein funktionierend Ranch, keine decorative Kulis, bei ihrem, letzten Bestek, was ich damals, nicht wusst, und was sie sorgvotig verbarg war, das, Bethany nicht nur, Präsidentin, der Eigentümerliga, war sondern Orchein still, heimtückisch Partnerin der, Sunrise Valley Development Corporation, an Detail, das sie gestig durch, an Netz von Briefkastenfern, unter Ehrenmitteilungen verheimlicht hat, öffentlich Aufsignungen, die ich später entexciten, dass sie jahrelang systematisch Land, im ganzen Landkreis, aufgekauft hat, stets durch, Einschüchterung, Zweifelhaft, juristische Tricks oder schlichtweg, betrügerisch Mittel, mein Ranch, das, meine Familie, war ihr weißer Wall, das, entschieden Grundstück, das Iran, grandiosen, Entwicklungsland, wollenden und all ihr, Puzzlen zu, einem white, giffigen, Luxusimperium, verbinden sollt. Sie hat bereits, Grundstück auf meinem Land, ein eifrig Investoren, im Veros, verkauft und versprochen, sie innerhalb von Seches, Monaten zu, übergeben, Durament struck ihr Großedig, Vision zu, Gel ju machen, hat sie so, verzweifelt gemacht, dass sie Bundesverbrechen, begging, die Landvermesser, waren, Einwuch, Zuveroff, meinem Grundstück erschienen, nur Schatan, Huschan aber Mainland, als ich, Caesar Reed, stellt behaupteten,
sie ruhig, sie werden die Nuan, Grenzen der, Whiterung, von Sunrise Valley Kartieren, sie Zeiten, Miraphysial, Osen Dokumente, Komplett mit, ich rief, sofort, Minon onwalt an, Dorf aus, where einstweilig, Verfügung, erwägten, hatten sie bereits, Resige Teil means lands abgesteckt, da escalerte die Situation. Eins Morgens watched ich auf understellt fest, das 15 Meter means, Umsonungsins brutal niedergerissen wurden, wherein under frisch Reifenspüren, tiefen mean wie 23 minor Wordwallen Black Angus Rinder felten. Main Anwalt, Tom Vance, entdeckt etwas, das mir das Blut, in den Dern, Jeffrey Unlees, die Proprietors, League hat beim Bezirk ein Klejoff, Eigentum Spurtrong, eingereicht, underdrist, Eigentum Sans, auf Grundlage einer, Geffelsten Dienstbar Kitzverben, aus dem Jahr, 1962 Urban, ich beauftragt, sofort, Alex Chen, auf betrugsvoll spezialisierten forensischen, Dokumenten spurnten, OS Dallas, was erfand, war verbluffend, die Unterschriften, auf der Eigentum Spurtrong, whereon offensiglich, aber raffinierte, die Proprietors League hat, on professionellen, Filsche engagiert, der Mean Unterschrift, sorgklitig aus öffentlichen, Aufzeichnungen kopiert hat. Doch innen, war ein Incident, Faller unterlaufen, sie hatten, den falschen, Suchen, in jedem Rechtsdokument, das ich, unterschreiben hat, stand mein voller, Zweiter, Vorname, Alejandro, auf den gefälschten, Dokumenten hingegen, war nur der Buchstab, Jesus n, war ein winziges Detail, das sich als ihr, Kolossales, Verhängnis, Oessens sollt, das örtliche Sheriffsdepartement, weigert sich frustrierend, Ermittlungen, aufzunehmen under behauptetes Handel, sich eins, der Bezirk Staatsanwalt, der praktischerweise, auch spenden, der Proprietors League, erhalten hat plötzlich keine Zeit, sich mit treffen, selbst die Lokalzeitung, sonst immer, schnell zur, Sensations Presswalt die Geschichte, nicht bringen, da würde mir klar, wie unglaublich tief, dies, Verschwörung reicht, aber ich wollte, nicht, nachgeben, wenn sie schmutzig Tricks anwenden wollten, würde ich ihnen zeigen, wieso 3 Generationen store texanischer, Rancher fig sind. Ich kontaktierte einen Freund bei einem nationalen, Nachrichtensender, Undelis absolut als durchstikorn, was wir herausgunden, die Geschichte exploderte aber noch hat, Ranch von korrupter, HOA gestohlen, wurde zum Top-Thema, Reporter fielen wie ein Heuscher Komplett über Sunrise Valley, Bethany versagt, ein Pressekonferenz, zu geben, doch Schuss, ging noch hinten los, ALC die Geffelsten, Dokumente nicht erklären, Kant, sie stammelt under Würde, Boinruhigend rot, ALS die Reporter sie underbittlich, MIT fragen bed, innerhalb weniger, Tage Liti das, FBI Ermittlungen, wegens wischen Staatlichen, was den vollautomatisch, zu einem Bundesverbrechen matched plötzlich, Walton, Ali Redden, der erst Whistleblower, war Robert Vance, nicht verwandt, MIT, Alex der Schatzmeister, der Proprietors, League war, mutig legt aufgesegnet, Gasprech war, in denen Bethany den Fulchens plen explicit, Besprach, sie hat sogar, MIT, einem eisigen, Leshogan gesgagt, das alte Rancher, wie ich, Zudum, Sehun juristisch, Tricks zu erkennen, weiter Wurst, Fulton undergeeds einzelnen Fault, mutig Teil der Whitegiffigen, die Entwicklungsgeschäfts, hinter Sunrise Valley hat, Jedem der Main, Landobergab, massive Schmeiergelder versprochen, Bethany Height MIT dem Deal, über $2 Million verdient, die Bundesanwalt reagierten schnell, sie die Computer der Proprietors, liegen defenden, ein vollbelastender Beweis. Sie hatten nicht nur mit ihm, Vissia, sondern in den letzten, 5 Jahren auch, 17 weiter Grundstücksegentum, einig, hatten, unter enormem Druck verkauft, und hatten ihr Häuser, durch erschreckend, unlich Machenschaffen verloren, Bethany's E-Mail verlauf siegt, dass sie gegenüber anderen, igegensche Gemäß fasts, ses suffen mighty Ehren, Toktiken prolt, und sie drist, Umjetheit, unlich Methoden, sie hat ausdrücklich geschrieben das, Eigentum stretcht nur lastig, Hindernis für die Verschönerung,
der Jamin, Sehan die Beweis, in Thornton, ein Noch, Duster eres Muster, drei Litier, Immobilienbesitzer, wherein unter Verge, Platzlichen Umstanden gestorben, nachdem sie sich, Gugert hatten zu Abul, für dies Tragischen, Todesfall kein direkter Zusammenhang, MIT, Bethany Nachgewiesen, Worden, Kant, Stelten die, Staatsanwalt, fest das sie deren, Gesundheitsstand, unterteilte Kokoreskritz, hat in einer, erschreckenden E-Mail, en Anwalt, würde sogar, hypothetisch noch erbrecht, gefragt und Versägerungen bei der Feststellung, von Todesfällen, Agentum Zubetrang, das FBI wietet sein Ermittlungen, aus Andesog Spezialistin der Abteilung, für Wirtschaftskriminal hinzu, sie entdeckten, dass Bethany durch, ihr Verschiedenen Machenschafund, über $40 Millionen angehäuft hat, sorgfältig auf Offshore-Konten, auf den Cayman Islands, dort der Prozess vor dem Bundesgericht, dauert 3 Wochen, stundenlang dich, aus unterschildert, detailliert, was sie mir angetan hatten, die Staatsanwaltschaft, legt Erdrückend, Beweis für Kriminalit, Beweisungsbetrug, Verschwörung unter Bethanys Anwalt versagt für Zweifeld, die Schuld allen anderen Zuschauen, da, die Jury ließ, sich nicht überzeugen, als das Urteil verkündet, wurde Brachim Gerichtshof, einjublichere, als schuldig, in allen Anklagepunkten, bei der Urteilsverkündung, kein Blatt, vor den Mund, ernannt, einen der unjurerlichsten Fälle von Eigentumsdiebs, Nostibstal, und systematischem Betrug, den gesehen habe, sein Wort halten durch, den Soll, als jeden Detailier, MIT Controller, wat sagte, Bethany habe genau die Institutionen krimpet, die eigentlich Immobilienbesitzer, schützen sollten. Sie habe ein Emergements, in ein raffiniertes, kriminelles Unternehmen, verwandelt, aber sie habe Rende Prozesses keinerlei Ruhe, Gesetz an die Soge gegrenzt, als Opfer, die bundesstaatlichen Strafmerklin, sehen Ort, bis Senior vor, da hut, der Richter, Urquhart, die Augergunlichen, Umstand rechtfertigten, ein länger, Haftstraft, Awalt damit, ein unmissverständlich, Botschaft an anderone im ganzen Land senden, dieser Drist Machtmissbrauch, wird nicht toleriert, Bethany Thorn würde zu 12 Jahren Bundesgefängnis, verurteilt und dieser Zollung von $7,5 Millionen Schadensersatz, als der Gerichtsdiener, ihr Handschellen, anlegt, schrie sie, die Sales, ein Missverständnis, gewesen, sie haben ihr versagt, die Gemeinschaft zu verbessern, ihr Gesetz, wurde von Rat zu Ashfell, als ihr die Erdrückend, buist, wurde, sie hat als, verloren ihr Freiheit, ihren enormen Reichtum, ihren Ruf, unter das, als aus Gier, die anderen Verschwör, erhielten Strafen, zwischen 3 und 8 Jahren, die Eigentümerwährung wurde, per Gerichtsbeschluss, offiziell aufgelöst, die Ironie des Ganzen, als sie abgeführt, wurde ihr, Caution Zubin tragen, drehte sie sich, noch einmal, unterblickt in die Galerie, unser Blick trafen, sich für einen kurzen Moment, und ich sah einen, Anflug von purem, unvervollstem, Entsetzen, in mir aufblitzen, die Frau, die Nachbarschaft, MIT Ehren, gepflegten, Reisenfelten, unterwillkürlichen, Regeln terrorisiert hat. Sausage, nunder das deren Realit, eins Bundesgefängnisses gegenüber, ihr Sorgplatz, gotig aufgebots, Knigrek, war durch ihr, Eigenheibris, und habgier valexöstert worden. Ihr Verzweifeltsgejammer, über ihr Immobilien wort unter darüber, das, Senior versagt habe, die Nachbarschaft, zu verbessern, wort nun, völlig hohl, verloren, in der Helenden, still de Gerichtsbuds, mein Ranch jedig, ist noch da und gittet unter der San.